Okay, join immediately. I will give you 1 minute, 1 to 2 minutes for the joining. Meanwhile, I will just drink water. Just 64 has joined. Please tell your friends to join immediately. Please tell your friends to join fast. Meanwhile, if you are having any doubt, you can ask me. Swapnil Kakade, Vivek Masa, any questions related to this part? Suraj, Dhaval Jadhav. Dhaval, any doubt? You can unmute and you can talk. Huh? No, sir. Okay, going well? समझते सर्व? Yes, sir. Yes, sir. Okay, chalo. Because just we have begun. So, as I said earlier, there are plenty things that I am having, but just as time constraint, we are having time problem. Okay. Otherwise, सगळा road अख्खा I will give the detailed analysis of the road. Uh, but I am there just for 3 to 4 lectures. So
So okay, chalo, we will continue our particular topic. I am also having a short break. Uh, it will help me. Okay, so we are at the depth of that particular flexible pavement. Generally, road sati, if you are going to consider around 1 meter depth, it is not mandatory. Everywhere it is 1 meter. It may be 1 meter, it may be less than 1 meter, or it may be more than 1 meter also. It will definitely depends on the site condition, on the environmental conditions, and on our local conditions. Okay, so our first layer for any flexible pavement is our subgrade. Subgrade is nothing but a naturally occurring soil. तिथं जी काही तुमची सॉइल असते, तुम्हाला रस्ता, now you know the nature. Suppose somewhere down the line near the Gopalpur or near our college premises, you have you thought to sorry, you think to construct a road. Okay, so whenever you are thinking, yes sir, I have to construct a road, so this is the soil condition. It's a murum sand I am having, it's a coarse sand I am having, it's a soft soil I am having. माझ्याकडे ब्लॅक वॉटर सॉइल आहे सर सध्या, किंवा काळी ब्लॅक थोडंसं मुरुम आहे, थोडीशी खडकाळ जमीन आहे माझ्याकडे. So you are going to observe the nature of the soil, and based on that, then you are starting to think that what will be the depth of my particular pavement. Again, not only this parameter is there are different technical parameters like modulus of resilient modulus of that subgrade soil. ठीक आहे, जसं तुम्ही मॉड्युलस ऑफ इलेस्ट्रिसिटी स्टील मध्ये जसं शिकता ना, तसं सॉइल साइड मध्ये एक रिझायलेंट मॉड्युलस नावाचा कन्सेप्ट असतो. ठीक आहे, आता डिटेल सांगत नाही मी तुम्हाला, लक्षात घ्या फक्त. त्या रिझायलेंट मॉड्युलस वरून सॉइलचा नेचर आणि सॉइलची ताकद किती आहे, ती सॉइल किती लोड सहन करू शकते, मग आपली डेप्थ किती असली पाहिजे रोड कन्स्ट्रक्शन साठी, ते डिसाईड करता येतं. असा एक फॅक्टर सांगितला. असे बरेचसे टेक्निकल फॅक्टर्स आहेत, मी नंतरच्या पार्टमध्ये तुम्हाला डिस्कस करेन. सो सबग्रेड सॉइल इज नथिंग बट नॅचरली ऑकरिंग सॉइल. जी काही जमीन तुम्हाला अवेलेबल आहे ती सॉइल. देन ऑन द सबग्रेड सॉइल यू आर गोइंग टू lay down the second layer of the subgrade soil. We called it as a artificial or compacted subgrade soil. कुठल्याही रोडचं कॉम्पॅक्शन हे खूप महत्वाचा फॅक्टर असतो. ठीक आहे, जर तुमचा सबग्रेड सॉइल जर कॉम्पॅक्ट केली नाही, तर तुमचा वरचा रोड कसा राहणार आहे. जर तुमची खाली माती जर एकदम कच्ची असेल, कॉम्पॅक्टेड नसेल, ताकदवान नसेल, तर तुमचा रस्ता, एखादी गाडी जर उभी राहिली तर डायरेक्ट चाक खाली जाईल. जसं तुम्ही पावसाळ्यात बघता गाड्या फसतात चिखलामध्ये, किंवा रोडच्या खाली आतमध्ये टायर कुठेतरी अडकलेलं असतं. काय हे, दिस इज नथिंग बट द सेटलमेंट, दिस इज नथिंग बट द रटिंग और फेल्युअर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर पेवमेंट. So in our road construction, this is the very important part, that you should have a strong subgrade soil. Compaction, percentage compaction, more than 95% of your subgrade soil should get compacted. 95% जास्त सॉइल, म्हणजे जी काही सॉइल तुम्ही असे लेअर आहे तुमचे, जेवढा काही रस्ता तुम्हाला बांधायचा आहे, ती 95 ते 100% कॉम्पॅक्ट झाली पाहिजे. मग ही कॉम्पॅक्शन कशाने करतात? हाऊ द सॉइल इज गेट कॉम्पॅक्टेड? Soil is get compacted by using rollers. Okay, now again in the rollers we are having different categories. The plain roller, shift foot roller. Basically if you are having a black cotton or weak soil, then we'll go for the shift foot rollers. म्हणजे त्या टायरला खाचे असतात. ठीक आहे, I will show the picture in the upcoming slides. हे रोलर्स द्वारे तुम्ही कॉम्पॅक्ट करताय. मग हा रोलरचं वजन किती पाहिजे? तुम्ही आतापर्यंत रोलर बघितलाय, सगळं बघितलं, पण सर ऍक्च्युअली तो हाऊ मच वेट इट इज गोइंग टू अप्लाय. So that roller is having, for the subgrade laying or compaction, we are having 6 to 10 ton. That range is there. Load carrying capacity 6 to 10 ton. Okay. Okay, good. Suresh Gosai has given answer 8 to 10 tons. Okay. I can say I'm going to say 6 to 10 tons, because at some layers we have to use smaller roller which carries a load of 6 tons, and at somewhere point we have to carry a load of more load of that. If more load is there, then we will go for the 8 to 10 tons. Okay, that is the general size I'm going to discuss. Then our next layer is our subbase course. Now subbase course is what? Subbase course is nothing but a layer of coarse aggregate having the size more than, I can say, having the size more than 35 mm, more than 40 mm. Boulders we called it as.
जी मोठी खडी जी बघतो तुम्ही 50 mm ची खडी आहे, 60 mm ची खडी आहे, ती जी खडी असते ती खडी सबबेस मध्ये टाकली जाते. ठीक आहे. अँड वन मोर थिंग टू रिमेंबर, हा प्रश्न इंटरव्ह्यूला सुद्धा विचारतात बऱ्याच वेळेस. What is the name of the what name we have given to the coarse aggregates which are used for the road construction? रोड कन्स्ट्रक्शन मध्ये जी खडी वापरतो त्या खडीला काय म्हणतात? त्या खडीला कोर्स ऍग्रीगेट म्हणत नाहीत. प्लीज रिमेंबर, इट इज कॉल्ड एज रोड मेटल. ओके, त्याला म्हटलं जातं रोड मेटल. मेटल म्हणजे खडी. आपल्या रोड कन्स्ट्रक्शनच्या लँग्वेज मध्ये, तुमच्या सॉमच्या लँग्वेज मध्ये मेटल हे कुठले असू शकतो, कॉपर, ब्रॉन्झ, स्टील, बिल, जे काय असेल ते असेल. पण आपल्या हायवे किंवा आपल्या ट्रान्सपोर्टेशन लँग्वेज मध्ये रोड मेटल म्हणजे कोर्स ऍग्रीगेट हॅव्हिंग द साइज more than 35 mm. ओके, सो सबबेस कोर्स मध्ये तुमची अशी मोठी खडी येते 50 mm, 60 mm किंवा 35 mm. इट विल डेफिनेटली डिपेंड ऑन द डिझाईन. हे जे काही डिझाईन असणार आहे की किती लेअर असला पाहिजे, मग सबग्रेड सॉइलचा थिकनेस किती असला पाहिजे, सबबेस कोर्सचा थिकनेस किती असला पाहिजे. दिस पार्ट यू आर गोइंग टू लर्न इन युअर युनिट नंबर 4 and 5 आय थिंक, हायवे मटेरियल्स अँड डिझाईन ऑफ फ्लेक्झिबल पेवमेंट ऍज पर दी IRC 37. जसं तुम्ही IS-800 वापरता ना, तसं फ्लेक्झिबल पेमेंट साठी IRC 37 2018, IRC 37 2018 हा आयएस कोड आपण वापरतो. त्यानुसार डिझाईन केलं जातं. ठीक आहे. आणि आपल्याकडे IIT पेव नावाचं एक सॉफ्टवेअर आहे. IIT पेव नावाचं सॉफ्टवेअर आहे. By using that software, we can calculate the fatigue and rating strain values, which will help us in designing the flexible pavement. And अजून जर कुणाला सॉफ्टवेअर शिकायचं असेल, करिअर करायचं, तर MX रोड म्हणून एक सॉफ्टवेअर आहे. नाव यू आर युझिंग बेंटली. ठीक आहे, सर्वांना ऍक्सेस असेल माझ्या मते. आपल्या कॉलेजमध्ये बेंटली सॉफ्टवेअर वापरतात, त्यामध्ये MX रोड म्हणून सॉफ्टवेअर आहे. ठीक आहे, किंवा ओपन रोड नेव्हिगेटर. Bagal ma'am is having good hands on this, I think, open road navigator software. I think, I don't know whether she knows or not, but that software is helpful for designing as well as for the construction purpose. So coming to the point, subbase course. खडी लक्षात ठेवायची, more than 35 mm course aggregate size, course aggregates we are using. It may be 50 mm, 60 mm, it will depend on the design. The next is your base course. Base course, again we are going to use the course aggregate having the size lesser than which we have used in our subbase course, just to fill the gap. Suppose in my base course, in subbase course, I have used 50 mm course aggregate or 35 mm course aggregate. Then in my base course, I am going for 20 to 25 mm course aggregate. Okay, 20 to 25. Or again, it will depend on the design parameters, whatever the designs that you are having. Once again, I want to remind you, या जगातला, Soham, you have raised the hand. Please ask me the query. You can put it in the chat box, or you can unmute yourself and ask me. Soham? If you don't have any doubt, you can, then we will proceed. Otherwise, you can put in the chat box. So my next part that we are discussing is the base course. Now in the base course, generally we are having the course aggregate around of the size 20 mm, 25 mm. It may be lesser than that also. Not we are going to go for, but 20 to 25 mm, that is general size. अर्धा इंची पाऊण इंची जी खडी म्हटली जातं. Or if in the sub base we are using 50 mm, then in the base course we are going for 35 mm. That is also scenario you are going to see. Okay. What I am going to say you, there is no single design is, or there is no design which is common for every road. For every road, तुमच्या गावातल्या रस्त्याचं डिझाईन तुमच्या शहरातल्या रस्त्यातल्या डिझाईन पेक्षा वेगळं असणार आहे. तुमच्या कॉलनीतल्या रस्त्यातलं डिझाईन तुमच्या मेन जो मार्केट एरिया असेल त्या रस्त्यातल्या डिझाईन पेक्षा वेगळं असणार आहे. ठीक आहे, प्लीज कीप द थिंग इन द माइंड. नो डिझाईन इज कॉमन फॉर और ऍप्लिकेबल फॉर एव्हरी रोड. अदरवाईज तुम्ही म्हणता सर दिस इज दिस, तुम्ही म्हटले होते 55 mm ची कोर्स ऍग्रीगेट वापरायची सबबेस मध्ये. नो, it is totally depend on the site and the local conditions, environmental conditions which are present over there. And this is the skill that a civil engineer has to adopt whenever he is working on the site. It may be building, it may be road. कुठल्याही साईट वरती कसंही काम करा तुम्ही, तुमच्या साईट कंडिशन नुसार तुम्हाला स्वतःला बदल करावा लागतो.
हॅव यू सीन कॉन्क्रीट मिक्स डिझाईन करतात, कॉन्क्रीट डिझाईन करतात, तेच खरं फॉलो करतात का साईटवरती? नाही करत. ठेकेदाराचं प्रमाण ठरलेलं आहे, लेबरचं प्रमाण ठरलेलं आहे, किती गोण्या वाळू घ्यायची, किती गोण्या सिमेंट घ्यायचं आणि काय करायचं. ठीक आहे, मला माहिती आहे, मला स्लॅब कास्टिंगला 700 किलो स्टील लागते, हा थंब रूल आहे मार्केटचा. किती? 700 किलो. बीमला 700 किलो स्टील लागते मला, एक घर बांधायचं मला छानपैकी, एक सिंगल 1 BHK साठी बोलतोय मी. हा काय झाला? थंब रूल आहे, आणि ह्या थंब रूल वरतीच ते अप्लाय करतात. तुम्ही टेक्निकली काय शिकणार आहात की ते 700 किलो कसं येत आहे, आणि ते खरंच 700 किलो आहे का? ते 756 पण असू शकतं. मी 700 का म्हणतोय? बिकॉज दॅट इज माय एक्सपिरियन्स टू वर्क ऑन दॅट साइट. ठीक आहे. सो बेस course 20 to 25 course aggregate size we are going to use. Now next is your binder course. Okay, now in the binder course, in the binder course we are having the three categories. First is bituminous binder course, second one dense bituminous macadam, and third one semi dense bituminous macadam. ठीक आहे. बिटुमिनस मॅकडम म्हणजे डांबर आणि खडी याचं योग्य प्रमाणामध्ये घेतलेलं मिश्रण बिटुमिनस मॅकडम ज्याला म्हटलं जातं. ठीक आहे. डेन्स बिटुमिनस मॅकडम, यामध्ये डांबर आणि खडी आहे, बट दे आर कॉम्पॅक्टेड ऍट वन पर्टिक्युलर लेवल. ठीक आहे. आणि जनरली ग्रेड ऑफ बिटुमिन इज गोइंग टू व्हॅरी. VG3040 ग्रेडचा बिटुमिन वापरतोय आपण. ठीक आहे. VG3040 हा VG स्टँड फॉर विस्कोसिटी ग्रेडेड बिटुमिन. ओके. आपल्या भारतामध्ये जे काही डांबर वापरलं जातं हे दोन गोष्टींवरती आधारित असतं. दीज आर डिफरंट, टोटली डिपेंडंट ऑन द टू थिंग्स. जसं तुम्ही म्हणता ना, सर बांधकामामध्ये मी अल्ट्राटेकचं सिमेंट वापरतोय, कुणी ACC वापरतोय, कुणी अंबुजा वापरतोय, कुणी 53 ग्रेडचा वापरतोय, कुणी 43 ग्रेडचा वापरतोय. हे काय करताय तुम्ही? कंपोनंट काय तुमचा सिमेंट आहे, पण काय तुम्ही बदलताय की नाही? कुणी कंपनी बदलताय तर कुणी ग्रेड बदलताय. बरोबर आहे. तसंच बिट्युमिन मध्ये सुद्धा तुम्ही वॉटर बाउंड तुम्ही BBM वापरताय, म्हणजे बिट्युमिनस बाउंड मॅकडम वापरताय, तुम्ही डेन्स बिट्युमिन मॅकडम वापरताय, किंवा तुम्ही इतर अजून कुठलं बिट्युमिन सेमी डेन्स बिट्युमिनस वापरताय. ओके. So that binder course is nothing but of the three different categories. In detail, I will explain if I got the chance. I will explain in the further lectures also in detail whenever we are going to meet in your fourth unit. Okay, this part. Then binder course is nothing but a combination of bitumen and your course aggregate. So in between the binder and base course, you are going to see the third layer. What I have written over there, that is called as prime coat. Okay. Prime coat is nothing but that bituminous coating, one layer of a thin bitumen. What is the purpose of providing the prime coat? It will going to bind the two different layers, that is binder course and base course. Base course मध्ये कुठे डांबर आहे का रे? नाही. Base course only includes खडी, जे काय तुमची course aggregate आहे, and binder course includes your course aggregate plus bitumen. So to connect the binder course with the base course, we are using one layer of the thin bituminous material. We called it as a prime coat. Okay. So after the binder course, our next course is our surface dressing. We called it as surfacing हा शब्दापेक्षा surface dressing, in which you are going to use very small course aggregate, ज्याला कच असं म्हटलं जातं तुमच्या भाषेमध्ये, किंवा अप टू 10 mm साइज कोर्स ॲग्रीगेट. ठीक आहे. कचची जी साईज असते, तुम्ही कच हा शब्द नेहमी वापरता, कच टाकली सर, कच वापरतोय. कचची जी साईज असते ती असते 1.76 mm पासून 2.36 mm पर्यंत. ठीक आहे. या साईज मध्ये जी खडी अवेलेबल असते त्याला कच असं म्हटलं जातं. सो फॉर द सरफेस ड्रेसिंग वी आर युझिंग the Kurz or the coarse aggregate having the size up to 10 mm. So again, to have a good connectivity between the surface course and binder course, we are introducing our tack coat. It is again bituminous emulsion. We are going to use it. Okay, in this particular tack coat. Emulsion म्हणजे ज्याच्यामध्ये तुमचा बिट्युमिन स्प्रेड होत नाही, बिट्युमिन स्प्रेड केलं जातं कमी क्वांटिटी मधलं बिट्युमिन. ठीक आहे. इमल्शन जे तुम्ही ऑइल पेंट वगैरे वापरता ना, त्या पद्धतीचं असणार आहे. ठीक आहे. आता जस्ट इंट्रोडक्टिव्ह पार्ट सांगतो. And above the surface coat, we are having the seal coat, the last layer of the flexible pavement, I can say, that we called it as a
seal coat. Okay, now what is the seal coat? The seal coat is a thin bituminous layer whose role is to prevent the entry of the water which is coming on the top. जो काय पाऊस पडणार आहे, पावसाचं पाणी डांबरी रस्त्यामध्ये किंवा ते जे डिफरंट लेअर आहेत, आता जे तुम्ही लेअर स्टडी केलेले आहेत, बाइंडर कोर्स, बेस कोर्स, बेस कोर्स समजेल, त्याच्यामध्ये पावसाचं पाणी जाऊ नये याच्यासाठी हा जो वरचा लेअर असतो त्याला म्हटलं जातं सील कोट. ओके, that role of the seal coat is to prevent the entry of the water which is coming on that particular track. Okay, just to prevent the entry of the water should not, the rainwater should not enter through the different layers. We are using the seal coat. Okay, I hope you will get the structure. You will have some knowledge now. You will have some knowledge about the different layers of the flexible pavement. हे flexible pavement चे layers झाले. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये सब बेस कोर्स असतो, बेस कोर्स असतो, सरफेसिंग असतं, सील कोट, टॅग कोट, प्राइड कोट असतो, and all that. If everyone is clear with this, everyone is clear with this? Yes, sir. Okay, any doubt? You can ask me any doubt. Please ask me doubts, because I'm very much interested to resolve your queries. Because sir, please repeat these three codes in short. Okay, once again I'm going to repeat you. So prime coat, once again I'm going to tell you, prime coat is utilized to bind the binder course with the base course. Once again I'm going to repeat, please remind. Prime coat is utilized, or the main function of the prime coat is to bind the two layers. One is your bituminous layer, bituminous binder we called it as, and second is your base layer. So prime coat will play the role to bind these two layers each other together. Okay, that is the first function of the prime coat. Then second, tack coat. Tack coat is also called as a light application of the asphalt emulsion between the hot mix asphalt layers, designed to create a strong adhesive bond without slippage. Okay, once again I'm going to repeat the tack coat. What is tack coat? नेमकं tack coat म्हणजे काय करतात? Tack coat is also known as a bond coat, and it is nothing but a light application of asphalt emulsion between the hot mix asphalt layer. As I said earlier, base your tack coat, on the upper side of the tack coat we are having surface dressing. That is again the combination of the bitumen, and binder course is nothing but again the layer of bituminous material. Okay, so we are having the two layers of the bitumen, correct? So tack coat, what does it do? Tack coat is a application of the light asphalt emulsion in between the hot mix asphalt layers, designed to create a strong adhesive bond. ह्या दोन लेयर्स मध्ये, सरफेस ड्रेसिंग आणि बाइंडर कोर्स, या दोन लेयर मध्ये एक स्ट्रॉंग बॉन्ड क्रिएट करण्यासाठी आपण टॅग कोट वापरतो. अदरवाइज कधी कधी काय होतं, रोड कन्स्ट्रक्शन मध्ये एक प्रॉब्लेम असतो की वरचा जो बिट्युमिनस लेयर आहे, दुसरा खालचा जो बिट्युमिनस लेयर आहे, हे एकमेकांमध्ये बॉन्ड होत नाही. हे एकमेकांमध्ये काय होत नाही, बॉन्ड होत नाही. जर ते बॉन्ड जर झाले नाही तर त्यांचं स्लिपेज होणार. स्लिपेज झालं म्हणजे तुमचा रस्ता किती चांगला क्वालिटीचा असू द्या, 4-6 महिन्यामध्ये त्याचा धुरळा होणार. ठीक आहे, माझा आवडती शब्द आहे धुरळा. ठीक आहे, सो टू गेट अ गुड स्ट्रॉंग ॲडेसिव्ह बॉन्ड, एक चांगली बॉन्ड होण्यासाठी बिटवीन द टू बिट्युमिनस लेयर्स वी आर युजिंग an asphalt emulsion, and that layer of the asphalt or bitumen we called it as a tack coat. And last one is our seal coat. As I said earlier, whenever there is heavy rainfall, the water will penetrate through the different layers of this particular pavement. Okay, so we are not going to allow the entry of the water through the particular layers of the pavement. Otherwise what happens, again the road will get discarded, will get distracted within 6 to 8 months only. Forget the design life of that particular pavement. Okay, so the main purpose of the tack coat is to prevent the entry of the water
Whatever the surplus water which is coming, it is due to the rain only or it is any other kind of water. Whatever the surplus water which is coming, just to prevent the entry of that surplus water through the different layers of the particular pavement, we are using the seal coat. Okay, so I hope it is clear to everyone now. I think Shreyash, just a minute. Shreyash, now it is clear to you. You can unmute and you can give me the reply, or anyone on his behalf. Okay, chalo. Any other doubts? Anybody? प्रश्न विचारा रे, प्रश्न विचारा. प्रश्न विचारले तर तुम्ही खूप छान. You are budding engineers. You should ask me. You should ask everyone lots of questions. Sir, why this is so? Sir, why this is so? असं का असतं? ठीक आहे. Just taking the knowledge of the books and book knowledge is required, mandatory. It is essential part, no doubt. Without book, you are not considered as a technically sound person. But only gaining the book knowledge is not sufficient. Nowadays, we have to update for each and everything. Update about the knowledge in every field. Okay. Sir, is the seal coat is the final coat? Yes. Seal coat is the final coat, but up to what extent? That is one limitation for that also. At the initial stage, when you are going to construct a new road, okay, definitely seal coat is the final coat, okay. But if there is some destruction which is going to happen, रस्ता खराब होतोय किंवा if you findings there is some rutting or fatigue, कुठेतरी रोडला क्रॅक जायला सुरुवात पडते, रस्त्यामध्ये रटिंग आहे, काहीतरी बिघाड म्हणजे रोड फेल्युअर, in short I can say. If such things are going to happen, then seal coat is not the first coat. Over the seal coat, we are going to remove all the coats, bituminous layer. आपण सगळं स्क्रॅच आउट करतो आणि परत एकदा नव्याने रोड तयार करतो. किंवा समटाइम्स वी आर गोइंग टू डू द कन्सेप्ट ऑफ ओव्हरलेइंग, ज्याला ओव्हरलेइंग असं म्हटलं जातं. ओव्हरलेइंग म्हणजे काय, की फ्लेक्झिबल पेमेंट वरतीच म्हणजे डांबरी रस्त्यावरतीच परत एक डांबराचा लेअर टाकला जातो, किंवा डांबरी रस्त्यावरती कॉन्क्रीट तयार टाकलं जातं, किंवा कॉन्क्रीटच्या रस्त्यावरती डांबर टाकलं जातं, किंवा कॉन्क्रीटच्या रोडवरतीच कॉन्क्रीट टाकलं जातं. असे 4 प्रकार असतात ओव्हरलेइंगचे. डांबरी रस्त्यावरती डांबरी रस्ता, डांबरी रस्त्यावरती कॉन्क्रीटचा रस्ता, कॉन्क्रीटच्या रस्त्यावरती डांबरी रस्ता, आणि कॉन्क्रीटच्या रस्त्यावरती कॉन्क्रीटचा रस्ता. याला म्हटलं जातं कन्सेप्ट ऑफ ओव्हरलेइंग. ठीक आहे. सो या केसमध्ये मात्र तो डिझाईन किंवा तो पॅरामीटर चेंज होऊ शकतो. ठीक आहे. Now getting, I think now it is clear to everyone. Then conventional flexible pavement, just the description is there. Just a minute, somebody has quoted something. Base course act as a, is the subgrade layer act as a foundation or base course act as a foundation? No, in every case subgrade course is your nothing but the foundation course, okay, and not the base course. Base course is there. आता हे जे चित्र आहे, if you are going for the rigid pavement, you don't have the base or sub base course. Rigid pavement मध्ये जे फ्लेक्झिबल पेमेंट मध्ये जे लेअर तुम्ही स्टडी केले, की सबग्रेड सॉइल आहे, मग त्याच्यावरती सब बेस कोर्स आहे, मग त्याच्यावरती सब बेस कोर्स आहे. ठीक आहे. तसं रिजिड पेमेंट मध्ये नसतं. रिजिड पेमेंट मध्ये सबग्रेड सॉइल आहे, त्याच्यावरती बेस कोर्स असतो, सब बेस कोर्स असतो किंवा नसतो, तो पार्शियली असतो, तो डिझाईन वरती डिपेंड करतो. आणि त्याच्यावरती तुमचा डीएलसी ड्रायलिन कॉन्क्रीटचा लेअर असतो एक, आणि त्याच्यावरती असतं तुमचं पीक्यूसी म्हणजे पेमेंट क्वालिटी कंट्रोल, म्हणजे हाय स्ट्रेंथ ग्रेडचं कॉन्क्रीट असतं. ठीक आहे. सो सबग्रेड सॉइल इज द सबग्रेड लेअर इज द बेस्ट फाउंडेशन लेअर. विदाउट सबग्रेड सॉइल हाऊ वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट रोड. तुम्ही बेस कोर्स किती स्ट्रॉंग करा आणि खाली जर माती तुमची काळी माती असेल तर ते बेस कोर्स त्या काळ्या मातीमध्ये अख्खा जाईल, तुमची गाडी जाईल अख्खे. टायर तुम्ही बघता रस्त्यामध्ये चिखल जर झाला असेल तर टायर किती फसतं खाली. कशामुळे फसते, ते सॉइलची सेटलमेंट होती, कारण सॉइलची ती ताकदच नाहीये. मग जर तुमचा सबग्रेड सॉइलच मध्ये जर सबग्रेड सॉइलच जर स्ट्रॉंग नसेल तर तुमच्या बेस कोर्सचा काय उपयोग होती. ठीक आहे. सो सबग्रेड सॉइल इज द फाउंडेशन लेअर. वन्स अगेन
that is my opinion for any road construction. Okay. Base course is important. It is not like that. Base course also, because load transfer is, in the next picture I will show you how the load is being transferred. Okay. So this is flexible payment, some information. I will skip this. This is second category of the flexible payment. We called it as a inverted payment. Okay. Here you are going to see subgrade soil. Here the new technique in the market which has been developed, we called it as a CTS or CTB, ज्याला म्हटलं जातं सिमेंट ट्रीटेड सब बेसिस और सिमेंट ट्रीटेड बेस. आता बहुतांशी वेळेस काय होतं, yeah, you can rejoin it. Most of the times what happen, the strength of the subgrade soil may get fail. Okay, may get fail, or local conditions are like this. Pure cotton soil is black cotton soil, pure काळी माती माझ्याकडे. ठीक आहे, पूर्णतः ब्लॅक कॉटन सॉइल आहे. मग ब्लॅक कॉटन सॉइल आहे, मला 50 किलोमीटरचा रस्ता बांधायचा आहे सगळ्या ठिकाणी, मला ब्लॅक कॉटन सॉइल, तर मला ब्लॅक कॉटन सॉइल रिमूव्ह करण्याचा खर्च जास्त येतो सर एक्सकॅव्हेशनचा. तर या केसमध्ये तुम्ही त्या सॉइलची स्ट्रेंथ इम्प्रूव्ह करू शकता. जर तुम्ही तसं केलेलं आहे किंवा सगळी सॉइल एक्सकॅव्हेट केली आणि जर तुम्हाला वाटतंय नाही सर माझ्या सबबेस कोर्समध्ये जे मटेरियल आहे, मे बी मुरुम असेल, मे बी मोठं बोल्डर आहे, की त्याच्यामध्ये सुद्धा स्ट्रेंथ इम्प्रूव्ह करण्यासाठी सध्या सिमेंटचं लेअर टाकला जातो, सिमेंट कोटिंग केलं जातं. ठीक आहे, सिमेंट म्हणजे डायरेक्टली सिमेंटची बॅग घ्यायची आणि ते काही युनिफॉर्म प्रोपोर्शन मध्ये स्प्रेड करतात सबबेस कोर्स वरती. कशासाठी स्प्रेड करतात, जो तुमचा बेस कोर्स किंवा सबबेस कोर्स आहे त्याची स्ट्रेंथ इम्प्रूव्ह करण्यासाठी आपण सिमेंटचा लेअर टाकतो. ही नवीन टेक्निक ही खूप साऱ्या ठिकाणी वापरायला बघायला भेटेल तुम्हाला कुठल्याही रोड कन्स्ट्रक्शन साईट वरती. प्रोव्हिजन ऑफ CTBs or CTS, ज्याला म्हटलं जातं सिमेंट ट्रीटेड सबबेस और बेस कोर्स इन विच वी आर युझिंग सिमेंट. ओके. How many bearing capacity of soil for road construction is required? Good question, Sujit. I think I just forgot to tell you that. See, for not I am telling about the road, for every construction I am going to tell you. Okay. If the settlement of soil, settlement ultimately indicates you the bearing capacity. Okay. If the settlement of soil for any construction is more than 20 mm. How much? More than 20 mm. Then that soil is not suitable for that construction. You need to stabilize or you need to improve the strength of that soil by using soil stabilization technique. ठीक आहे, सॉइलची जी सेटलमेंट होत असते ही 20 mm पेक्षा जास्त नको. आता तुम्ही BC पुण्याचं फाउंडेशन इंजिनिअरिंगचा बुक घेताल, त्याच्यामध्ये तो हाच आकडा 25 mm पर्यंत दिलेला आहे. सो 20 ते 25 एक थंब रूल मी जसं म्हटलं, करेक्शन्स आर अप्लाइड. ठीक आहे, सो तिथपर्यंत आपण घेऊ शकतो, बट नॉट मोर दॅन दॅट. नाही तर तुमचं घर खाली सेटल होईल डायरेक्टली. तुम्ही टिल्टिंग पीस आहे जे काही एक्झाम्पल ऐकलेले आहे ना, ते वर्ल्ड काय 7 हेरिटेज पैकी एक. ठीक आहे, तिथे बघा दरवर्षी सॉइलची सेटलमेंट होते, फक्त ते स्ट्रक्चर अजून पडलं नाही. आपल्याकडे तसं काय होणार नाही, आपल्याकडे 20 mm पेक्षा जास्त सेटलमेंट झाली, 100% गॅरंटी आपलं घर पडणार. ठीक आहे, तुमचं घर जास्तीत तसं खाली जमिनीमध्ये खचल्या जाणार. ठीक आहे, सो बेअरिंग कॅपॅसिटी आपण पॅरामीटर्स डिटरमाइन करतो. मी तुमच्या पुढच्या लेक्चरमध्ये सगळे पॅरामीटर सांगतो, त्याचे व्हॅल्यूज पण सांगतो किती असल्या पाहिजे. कारण फक्त एकच सेफ बेअरिंग कॅपॅसिटी SBC टेस्ट एकच टेस्ट घेत नाही. ठीक आहे, सॉइल वरती फिजिकल प्रॉपर्टी घेतली, फिजिकल प्रॉपर्टी चेक केल्या जातात, मेकॅनिकल प्रॉपर्टी चेक केल्या जातात, सगळ्याच मटेरियलच्या, नॉट ओनली सॉइल. इट इज कोर्स मटेरियल, कोर्स ऍग्रिगेट, सगळं बिट्युमेन, सील कोट, सगळ्या मटेरियलच्या टेस्ट घेतल्या जातात. आणि हेच एक रिझन आहे की रोडमध्ये बिल लवकर सँक्शन होत नाही, कारण तुमचा रस्ता तुम्हाला माहित असतं तुम्ही काय गडबड केलेली, क्वालिटीचं मटेरियल टाकलंय का नाही. तर सर सांगितलंय माझा जो रोड आहे, रोडची डेप्थ जी आहे 1 मीटर आहे. ऍक्च्युली ज्यावेळेस तो डिव्हिजनल इंजिनियर येतो चेक करायला, त्यावेळेस तो बघत असतो डांबराची सपोज जर लेअर जर 4 इंच असेल, डांबराचा लेअर तुम्ही सांगितलंय सर माझा 4 इंचचा डांबराचा लेअर आहे, ज्यावेळेस तो खड्डा खणतो, तुम्ही खट्टा मिट्टा पिक्चर बघितला अक्षय कुमारचा, त्या पिक्चर खूप छान आहे. सिव्हिल ओरिएंटेड पॉईंट ऑफ व्ह्यू तुम्ही तो पिक्चर बघा, सिव्हिल इंजिनिअरिंग पॉईंट ऑफ व्ह्यू खूप छान दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये. ते गफला करतात दॅट ऑल दॅट. सो तर डांबराचा लेअर 4 इंचाचा भरतच नाही, 2 आणि 3 इंचामध्येच जातं. किंवा आपला नियम सांगतो 3% पुढे डांबर पाहिजे कमीत कमी.
आता तुम्हाला मी स्वतः काही रोड टेस्ट केलेले आहेत ऍज अ कन्सल्टंट म्हणून. माझा एक्सपिरियन्स सांगतो, लेस दॅन 2% डांबर यूज करतात. मग तुम्ही इमॅजिन करा की रस्ते राहणार कसं काय. नुसतं पाणी वरतून दिसायला काळं चित्र दिसतंय. ओनली प्लेन वॉटर, नो डांबर, नो बिट्युमिन. लेस दॅन 2% बिट्युमिन वापरताय. त्याच्यासाठी आपल्याकडे बिट्युमिन एक्स्ट्रॅक्शन टेस्ट असते. 10 मिनिटांमध्ये कळतं की तुम्ही खरंच रोड कन्स्ट्रक्शन मध्ये किती डांबर टाकलेले. ठीक आहे. तसं जॉली नावाचं एक ऍपरेटस आहे जे ट्रान्सपोर्टेशन डिव्हिजन कडे आहे. कमी ठिकाणी असतात ऍक्च्युली त्यांच्याकडे असतं, की ज्याच्यामध्ये लेअर बाय लेअर थिकनेस आणि ह्या गोष्टी करतात. आपल्याकडे जीपीआर सुद्धा वापरतोय आपण. एनडीटी टेस्ट घेतो जीपीआर द्वारे, तर मॉइश्चर कंटेंट सुद्धा कळतं, थिकनेस किती प्रोव्हाइड केलेला आहे कुठल्या लेअरचा ते सुद्धा कळतं. ठीक आहे. नाव द सिनारिओ, रोड कन्स्ट्रक्शन सिनारिओ इज कम्प्लिटली चेंज. खूप पैसा मिळतोय तुम्हाला, चिक्कार पैसा आहे, पण त्यासोबत क्वालिटी वर्क सुद्धा खूप महत्वाचं आहे. ठीक आहे. सो आय थिंक our discussion is of 80 minutes. Sir has requested me just to take 40 minutes, but I am fond of talking, and this is my first time interaction with your whole class. So I just want to share some different things along with the syllabus, so that I have taken 40 minutes extra. So we have 3 minutes remaining to conclude this session. I will stop this lecture for this time. I hope we will meet you tomorrow, and I'm going to engage your 3-4 lectures, so definitely. So once again, we are going to discuss some new parts, new techniques, and new updations about the road construction. Is it okay, na? Otherwise, I will continue the part which ma'am has left. I think up to camber she has taught you. So further part, I'm going to take it now. Geometric design, that is also interesting one. Not that much difficult, but माझं असं मत होतं की दगडधोंड्यामध्ये तुम्ही रस्त्याच्या कामामध्ये शिरणार आहात, आधी तुम्हाला रस्ता म्हणजे काय आणि कशासाठी एवढे उपद्रव करतोय आपण थोडीशी माहिती मिळावी. So for that reason, I have given you the small introduction. The introduction seems small. It takes 80 minutes. Okay. So you are having 2 minutes. You can ask me several questions. Please ask me, so that we can wind up this session easily. Please, you can ask me the questions, dear friends, dear students. Otherwise, I will take attendance up to Amir Mullah. Okay, first picture. Please ask me questions if you are having. सर्वांना समजलंय? Any doubt? If you are having any doubt, please ask me. Rutuja from A division. सौरभ, अजून काही शंका आहे? Okay, somebody else. Okay. Here is inverted payment. White tackle is not used. Is there any type of grade in bituminous? Yes, there are mainly 2 grades of the bitumen. Very interesting question. Are you going to continue with this subject? No, I am here just for 3 to 4 lectures. I have assigned this work because ma'am is on holiday. So it is my privilege to take your lectures. 3 to 4 lectures I am getting. Okay. But if you have any doubt related to road construction and all that, you can contact me anytime. You know my rule. You can contact me anytime. I am available. If I am busy in some other work, I will definitely reply you for the same. Okay. There are different grades of the bitumen. It is not just a what we call VG grade. There are basically 2 grades. In the previous time, we are using penetration based gradation is there. Okay. Penetration value find out केली जायची. आता penetration value